Welcome sa sip9.com. In this video, tutuloy natin yung ating series on operations and functions, no? And kung napanood niyo yung dalawang videos natin, yung dalawang previous video, yung Precalculus 1.34 at 1.35, dun sa 1.34 ay dinefine natin yung operations of functions, paano ba mag-add, subtract, mag-divide, tsaka mag-multiply ng functions, and tinignan natin yung mga values ng specific functions, no? And doon sa pangalawang video natin, sa Precalculus 1.35, ang ginawa natin is in-explain natin or pinag-aralan natin kung ano ba yung relationship between the domains of the original functions and the resulting functions, no? And sabi natin, ang domain ng resulting function is the intersection of the domain of the original function. So, starting in this series, magkakaroon tayo ng 4 na videos na gagamitin natin para ma-practice yung mga napag-aralan natin sa 1.34 tsaka sa 1.35, no? So here we will add, in this first video, we will add 2 functions, no? On your screen, makikita natin that we have 2 functions, f of x equals x squared plus x, tsaka g of x equals x plus 1 over x, no? So, ang gagawin natin, isasagutin natin itong tatlong tanong na to, no? So, number 1, find f plus g of x. So, 1, f plus g of x. Well, sa 1.34, define natin that f plus g of x is the same as f of x plus g of x, no? And f of x ay x squared plus x. So, substitute lang natin yan. Plus x. And then, yung g of x natin is x plus 1 over x. Well, pag nag-add kayo or nag-subtract or nag-multiply ng fractions ng function, sorry. Pag nag-add o nag-subtract, nag-multiply, nag-divide ng functions, kung may pwede kayong i-simplify, pwede nyo rin i-simplify, no? So here, for example, yung dalawang x na yan, pwede natin yan pagsamahin. So, magiging x squared plus 2x plus 1 over x. Yan yung f plus g of x. Now, meron din kayong option dito, no? Pwede nyo pa rin i-simplify yan by, kung gusto nyo yung buong denominator nila x. Pero sa akin, okay na to, no? Depende siguro sa teacher nyo yan. But here, anyway, tuturo ko na rin sa inyo paano. This is a rational expression. Kung gusto nyo gawing isang rational expression yan, so ang denominator nyo ay x. No? So, magiging over 1 yan, di ba? So, lagyan na lang natin ng over 1 para lahat sila rational, lahat sila fractions, no? So, x divided by 1, that's x times x squared. This becomes x cubed. And then plus x divided by 1 times 2x is 2x squared plus x divided by x is 1 times 1. So, yung expression na to is the same as this, no? So, you can also use this expression. Pero ako, mas preferred ko yung ito, no? Mas okay na sa akin ito. Yung expression na to. So, ito na yun, yung sagot natin sa number 1. So, sa number 2, we have to find f plus g of negative 1. F plus g of negative 1, which is the same as f of negative 1 plus g of negative 1. And f of negative 1 is, actually pwede na to kasi meron na tayong f plus g of x. Pwede na natin diretso i-substitute dito yung x, no? But, practice muna tayo, yung 2 na lang yung i-diretso natin. So, from the original function, pwede na nating i-substitute yung f of negative 1. This is negative 1 squared plus negative 1. Ito yung f natin, no? And then, yung second function natin is negative 1. X is negative 1, g of negative 1 na tayo, plus 1 over negative 1. So, magiging 1 plus negative 1 plus negative 1 plus negative 1, no? So, tatlong negative 1, magka-cancel to. Negative 2 siya. So, f plus g of negative 1 is equal to
negative 2. No, dito ginamit natin yung original definition, no? Pero pwede rin natin gamitin yung, ito na, yung resulting function na. Gagawin natin sa f plus g of 2. Now, f plus g of 2 is equal to, pwede na, if x equals to 2, dahil nag-add na tayo, pwede na ito diretso. So, magiging 2 squared plus 2 times 2 plus 1 half, no? X equals 2. So, magiging 4 plus 4 plus 1 half. So, remember, hindi na natin ginamit to. Kanina ginamit natin to, no? So, either of the two, pwede nyo gamitin yung original function or pwede nyo nang gamitin yung resulting function. So, that's, what is 4 plus 4? 8 and 1 half, diba? Or 9 over 2. Oh, no, hindi. 17 over 2. So, f plus g. F plus g of 2 is equal to 8 and 1 half. Or 17 over 2. Tama na yung 8 and 1 half, no? Pero usually, pag mga ganito, mas preferred ko yung improper siya. So, depende sa teacher nyo yan. Tanong nyo sa teacher nyo kung ano yung mas preferred niya na sagot. Minsan kasi, pag mga teacher, usually, ang gusto nila is mixed fraction. Okay? Last question na tayo. Find the domain of f plus g. Now, kung naalala nyo sinabi ko kanina, the domain of f plus g is the intersection of the domain of the two functions, meaning the domain of f tsaka domain of g. Tignan natin yung domain of f. Bakit tayo naka-red? Domain of... Ano ang domain of f? Domain means possible, all possible values na pwedeng ipasok sa x, no? Or i-substitute sa x. Wala tayong restriction. We can substitute any real numbers. So, any real numbers. Negative infinity up to infinity. This is the notation of real numbers in interval notation. Tapos, we have g of x, the domain of g. All real numbers except 0 kasi ayaw natin na magkaroon ng 0 dito. So, ibig sabihin, from negative infinity up to 0, hindi kasama yung 0, union from 0 up to infinity. Yun yung domain natin. No? So, pag hindi siya pwede sa one of the functions, hindi niyan din pwede sa resulting function. No? So, ibig sabihin, intersection lang ng dalawa. At nag-i-intersect lahat ng mga values yan except sa 0, di ba? Hindi kasama yung 0 eh. So, para mas malinaw dito, ang ibig sabihin ng nito, if this is the number line, this is 0, nakabilog tayo dyan, this is the empty circle, so hindi siya kasama. And all the real numbers, no? All the real numbers kasama siya. Kaya yun yung pinanggalingan ng ating notation dito, di ba? From negative infinity up to 0, hindi kasama yung 0, kaya siya naka-parenthesis. Pag kasama yung 0, may solid dyan, tapos merong square bracket. Tapos from 0 to infinity, hindi rin kasama yung 0. So that's the domain of G. And the domain of F ay buong number line. Pero, ibig sabihin, nag-intersect sila after, except dito, kasi walang 0 dito. So therefore, their intersection is a set of real numbers except 0, which is the same as the domain of G. So the domain of f plus g, is the same as this one. So that's the same. So yan yung intersection nila. Okay? So pwede natin yan ipakita sa graph. Yung f of x natin is x squared plus x, di ba? So that's a quadratic function, no? So ang domain niya is set of real numbers, no? As we have discussed. Ang g of x naman natin ay x plus 1 over x. Okay? So ito siya. Yan. Anong restriction niya? 0, no? X equals 0. Kaya titignan yung x equals 0, palapit siya ng palapit sa 0, no? Ito ang titignan niya, x-axis, no? Palapit siya ng palapit sa x-axis habang pababa siya ng pababa. But it will never
it will never intersect the x equals 0, no? The line x equals 0, which is the same as the y-axis, no? And the resulting function, which is f plus g, dapat pareho siya dun sa, yung domain niya, pareho dito sa sa orange na yan. So, f plus g. Now, makikita nyo, the domain is the, the values, the x values. Ibig sabihin yung shadow ng function dito sa x-axis, hindi din dadaan sa x equals 0. So, ang shadow niya, pag binaba mo yan, yung projection na tinatawag, no? Pinag-aralan natin yan sa domain and range. Yung projection ng functions ng h at saka ng g, no? Yung itong part na to saka ito, pareho lang yan. Ang projection niya is all real numbers dito except 0. Wala siyang projection dito sa 0. Kaya ang domain niyan ay set of real numbers except 0. Okay, so I hope maliwanag yung aking explanation, no? Sana maliwanag at sana naintindihan nyo. Gusto ko yung invite sa sit9.com, yung ating website. And of course, sa YouTube channel natin, pwede kayong mag-subscribe dyan. Just click the subscribe button below the video kung kayo ay nasa YouTube. Maraming salamat. Abangan nyo yung mga ibang videos natin. See you in the next tutorial.